human rights. In the in the chapter itself, it has written all the human took birth equally, but the racial discrimination is going on in the world. Black and white and all these kind of differences. All human race is born free, but whereas how this kind of disparity is taking place among the human beings. For that, on the basis of a human rights theme, so we have a lesson, Jamaican fragment. Fragment means a piece of story, a small story on Jamaica. Here, the author, Frederick, is very much concerned on saying the human rights, and all of you observe that face shift. All human beings are born free and equal in dignity and rights. So there the first is given. You think about the statement, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are all equal. All human beings are born free and equal in dignity and rights. And here the Jamaican fragment, the author Frederick, the Jamaican born writer, is telling about an incident which is given him so much of thought. It provoked a thought among him when he saw this incident. When he was going to his office, on the way he saw one incident. That incident made him so much of some kind of brainstorming in his mind. On that only he wrote this story, Jamaican fragment. In the human rights, is there human rights? You see it. You read this lesson first. Every day, the writer walks to the tramcar station near to him, and he walks a half a mile from home to the tramcar lines in the morning and evening. The walk was pleasant to him, and he takes so much of nature's beauty, and he walks to the tramcar every day. And one day when he was going to the station, there he saw a little incident in front of a house. In front of a house, two children were playing. ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అతను వెళ్తున్నప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు. ఈయన కాస్త నిలబడి చూస్తాడు. He stood there and watched that incident. There, two little boys, one was 4 years old and other 5. ఒకడు 4 సంవత్సరాలు ఉంటాడు, ఒకడు 5 సంవత్సరాలు ఉంటాడు. అండ్ అందులో ఒక అబ్బాయి డార్క్, హి వాజ్ ఎ డార్క్, నలుపు రంగులో ఉంటాడు. ఇంకొక అబ్బాయి తెలుపు రంగులో ఉంటాడు. అందులో one was 4 years and others maybe 5 years. 5 years boy, the younger boy, the elder boy was black and the younger boy was white. చూడ్డానికి ఇద్దరు కూడా నలుపు తెలుపు రంగులో ఉండేటటువంటి ఇద్దరు అబ్బాయిలు అక్కడ ఆడుకుంటుంటే ఇతను చూద్దామని చెప్పి నిలబడి చూస్తుంటారు. అందులో ద వైట్ బాయ్, ద యంగర్ బాయ్ వాజ్ ఆర్డరింగ్ ద ఎల్డర్ బాయ్ and he was simply obeying whatever the work he was assigning to that boy. He was obeying. Take that banana, peel it and keep it in my mouth. Like that he was ordering. ఆ తెల్ల పిల్లవాడు ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటే ఈ నల్ల పిల్లవాడు అక్కడ సర్వెంట్ మాదిరిగా ఒబే చేస్తుంటాడు. అప్పుడు ఈయన ఏమనుకుంటాడంటే మేబీ
That black boy may be the servant son. ఆ నల్లటి అబ్బాయి సర్వెంట్ సన్ ఏమో, ఈ అబ్బాయి ఓనర్ సన్ ఏమో. కాబట్టి ఆ రకంగా ఉంది. అయినా కూడా చూడు హౌ ద రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఐ థాట్ ఇన్ ద జమైకా ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ద హార్మోనీ. అందరూ హార్మోనీతో ఉన్నారని అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ ఏమిటిది, ఈ పిల్లలు ఈ రకంగా ఇంకా ఇప్పటికి కూడా రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది. వర్ణ విచక్షణ జరుగుతుంది. ఒక చిన్న తెల్ల పిల్లవాడు చెప్తూ ఉంటే నల్ల పిల్లవాడు ఒబే చేస్తున్నాడని చెప్పి అతను అనుకుంటాడు. ద కాన్షియస్ ఆఫ్ వాచింగ్ ద ప్లేడ్ ఆన్ ద గేమ్. ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ బి కాల్డ్ ఏ గేమ్, ఇట్ వాస్ ఎలాబరేట్. అది గేమా లేకపోతే నిజంగానే జరుగుతుందా? అతనికి కాస్త ఆలోచించడానికి ఇదైపోయింది. ఒకటి ద లిటిల్ బ్రౌన్ బాయ్ shuffled along quietly behind him and did what he was told. That younger boy was ordering and he was obeying as a servant. Pick up that stick. The dog boy picked it up, jumped into the flower. The dog boy jumped. వాడు ఏ ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటే ఈ బ్లాక్ బాయ్ ఆర్డర్ ఒబే చేస్తున్నాడు. గెట్ మీ సమ్ వాటర్. ద డాగ్ బాయ్ ran inside. The white boy sat beside the lawn. So the white boy అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాడు. I was amazed here before my eyes. Why a white baby for there, the little more than babies was imposing with a little boy. లిటిల్ బాయ్ తో ఉండేటటువంటివన్నీ కూడా, చెప్పేటటువంటి అంశాలన్నీ కూడా విని చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏమిటి ఇది, ఏం జరుగుతుంది అసలు జమైకాలో ఏం జరుగుతుంది? ఇంకా ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇట్లాగే కొనసాగుతుందా? దెన్ హౌ వాజ్ ఇట్ ఒబేడ్ సో ఫెయిత్ఫుల్లీ ద వైట్ బాయ్స్ ఆర్డర్స్? ఈ వైట్ బాయ్ ఆర్డర్ ను ఇట్లాగే ఇది చేస్తుంటారా? వాజ్ ఇట్ ఈవెన్ ద బాయ్ హీ సెన్స్డ్ దట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ కంట్రీ వుడ్ బి ద వైట్ మ్యాన్స్ బెక్ అండ్ కాల్. ఇంకా ఇప్పటికి కూడా తెల్లవాళ్ళ కనుచూసనలోనే నల్లవాళ్ళు ఉన్నారా? మనకి ఇంకా స్వతంత్రం లేదా? డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రీడమ్ హియర్? జమైకా కూడా ఒకప్పుడు ఇంగ్లాండ్ అదుపులో ఉంది. అంటే ఇప్పటికి ఇంకా రేషియల్ సెగ్రిగేషన్ ఇంకా కొనసాగుతుందా అనేటటువంటి ఆలోచనతో అతను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళి ఆ రోజంతా కూడా the whole day his mind was filled with this kind of thoughts. For a whole day he was puzzled over this problem. ఆ రోజంతా కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఆయన మనసులో ఉంది. For a whole day my faith in the people was shaken అంటాడు. The whole day his faith in the people was shaken. నిజంగా ఇంతవరకు ఏమనుకున్నానంటే, he thought that Jamaica was in the harmony, no racial segregation was there, and like that he went to the office, and in the afternoon he returned. While returning he saw at that side, మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లలు ఉన్నారా అని చేస్తే, the little boys was not there. ఆ లిటిల్ బాయ్స్ లేరు అక్కడ. ఆ లిటిల్ బాయ్స్ లేరు. ఇప్పుడు ఏమిటి అని చెప్పి అనుకుంటూ అతను మళ్ళీ వెళ్తాడు. When I passed the afternoon, the little boys was not there. That evening I thought deeply on the subject. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అంతా ఆలోచించాడు. The next morning the boys were again, and a man was standing at the gate watching them. So next morning వెళ్తున్నాడు. While he was going to the office, he saw there, and a man was standing at the gate watching them. ఒక మనిషి నిలబడి ఉన్నాడు. And both boys were there in the lawns లో మళ్ళీ ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. And look at it to see, white boy was yesterday the white boy was asking the dark boy to do, and today the scene was reversed. The dark boy was striding imperiously up and down. ఈ రోజు ఎట్లా సన్నివేశం ఉంది, నిన్ననేమో వైట్ బాయ్ డామినేట్ చేస్తున్నాడు బ్లాక్ బాయ్ పై. ఈ రోజు చూస్తే that black boy was dominating, the elder boy was dominating the younger boy, and imperiously ups and down, get me a banana. So he was ordering, the dark boy was ordering the white boy to get me a banana. That white boy went inside and he brought a banana and peel it for me. He peeled it and handed it to the dark master. సో ఈ రోజు నిజంగా ఎస్టర్డేనేమో నిన్ననేమో తను చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్
జమైకా అనుకున్నాడు. ఈ రోజు చూస్తే సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఈ రోజు the turn was the dog boy was ordering, and the white little boy was obeying that man. So this made he's wondered, and yesterday his mind filled with so many thoughts about the racial segregations and racial differences and all these things. Indeed, a game, and I had played as a child. Each boy took it as every turn and alternate to beat the boss, and it had been the great fun to me, the youngster. So ఈ రోజు ఏమనుకున్నానంటే, oh, maybe it is a game, and both were playing, and every day they were taking the turn, and like that he remembered, and ఇది ఇట్లా అనుకున్నాడు, ఓహో ఇది గేమ్ ఏమో, పిల్లలు ఇట్లా ఆడుకుంటున్నారేమో అని చెప్పి అనుకొని, అక్కడ ఒక నిలబడ్డటువంటి ఒక వ్యక్తి నిలబడ్డాడు గేట్ దగ్గర. ఒక పెద్ద వ్యక్తి, యంగ్ మ్యాన్ వాజ్ స్టాండింగ్ there, and I remembered that I had thought, no doubt I thought to myself, and silly grown-ups, అప్పుడు వెళ్ళి he said to him, I laughed, no doubt I thought to myself, wondering if the black race is superior to white. See, no doubt I thought to myself, silly grown-ups are however we are, how wonderfully able we are, and input deep motives to the child actions. This man, I said to myself, will puzzle. I will explain. I will save him to puzzle. I will explain it to him. I went across to him. So అతని దగ్గరికి వెళ్ళి, you see how the boys were playing, even the grown-ups are quarreling for petty things. And this man was telling that young man standing at the gate, I know what you are thinking, I said. You are thinking that you may be the black race is superior to white because you just little dog youngsters on the lawn ordering the little boy around. Don't think that it's a game they play. So he said to that man standing at the gate, said, పిల్లలు చూడు, అది నిజంగా గేమ్, అది రియల్లీ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పి చెప్తే, దట్ మ్యాన్ లాఫ్, అక్కడ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి నవ్వి, ద మ్యాన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ ద అవుట్ బస్ట్, హి లుక్డ్ ఎట్ మీ స్మైలింగ్, ఐ నో ఆల్ అబౌట్ ద గేమ్, హి సెడ్, ద బాయ్స్ ఆర్ బ్రదర్స్ అని చెప్పింది ఏంటంటే, ఐ నో వెరీ మచ్, యూ నీడ్ నాట్ వరీ, దే ఆర్ ద బ్రదర్స్, మై సన్స్. And he pointed to the handsome brown woman on the veranda, and who had just come, called the child, that's my wife, he said. So he showed the wife standing at the gate and said, she's brown and my children are dark. One son is dark and other is white. Like that, he explained this fact to that man. He wondered to see this incident, and this incident made the boy and that author to feel many things here that arise so many doubts in the writer's mind. Later, all the discrepancies which he had come across had gone away, and he laughed and showed his wife. There, my wife is standing there, and that is my wife, he said. I smiled, my spirit laughed with me. Means he's the white man and the brown dog wife, and they had one dog boy and white son. And we will miss the tram if we don't hurry. He left the state. This story is really makes us. Initially, we also what do we say? మనం కూడా ఒకసారి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూసినప్పుడు, మొదటిసారిగా చూస్తే మన లోపల కొన్ని మైండ్స్ లో కొన్ని ఇవి వస్తాయి, ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ అవి రానివ్వకుండా ఉండటానికి, అంటే చూడగానే మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ చూడగానే నిర్ధారణ చేయవు. ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ వి కమ్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ దట్. ఆయన చూసినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏమిటి? నిన్నటి రోజేమో వైట్ బాయ్ డాగ్ బాయ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు, ఒబే చేస్తున్నాడు. ఈ రోజు డాగ్ బాయ్ ఈజ్ ఆర్డరింగ్ ద వైట్ బాయ్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ రియల్లీ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు. ఇక్కడ మిస్ఇంటర్ప్రిట్ జరిగాయి. ఐ స్మైల్డ్ అండ్ వి విల్ మిస్ ద ట్రామ్ ఇఫ్ వి డోంట్ గెట్ హరీ. ఈ రకంగా ఉండేటటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే, జమైకన్ లో ఉండేటటువంటి మల్టీ కల్చర్ నేచర్, ఎథనిక్ కల్చర్ నేచర్. అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేటువంటి డిస్క్రిపెన్సీ లేకుండా పిల్లలంతా కూడా హాయిగా కలిసిమెలిసి ఉంటారనటానికి ఈ జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేటటువంటి ఒక స్టోరీ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అస్. దట్స్ వై హియర్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ గివెన్ అండర్ ద థీమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేటటువంటి థీమ్ కింద ఇచ్చారు. మానవ హక్కులు,
మానవ హక్కులు ఎక్కువ నలుపు తెలుపు అనేటటువంటి దాంట్లో చాలా ఇప్పుడు అమెరికా లేకపోతే ఇంగ్లాండ్ ఇట్లాంటి రాష్ట్ర దేశాలలో అక్కడ కొంత డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా. టిల్ నౌ వి సీ దట్. కానీ పిల్లలలో అవి ఏవీ లేకుండా హాయిగా ఉంటాయని చూశాను. అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏమిటంటే నిజంగా కూడా రైటర్ మొదటి రోజు ఆశ్చర్యపోయాడు. కానీ రెండో రోజు చూశాక అనుకున్నాడు అది గేమ్ అనుకున్నాడు. చివరికి వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పాడు, "యూనో రియల్లీ దే ఆర్ మై సన్స్ అండ్ యు సీ ద వుమన్ స్టాండింగ్ దేర్ ఈజ్ మై వైఫ్" అని చెప్తే ఈ ఇన్సిడెంట్ చూసిన తర్వాత అతను కూడా రియల్లీ హిస్ ఐస్ వర్ ఓపెన్. కనువిప్పు జరిగింది. అంటే మనం సంఘటన చూడగానే అంచనా వేయదు. సంఘటన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేటటువంటి అంశాలు కూడా చూస్తే మనకు తెలుస్తాయి. అయితే ఈ స్టోరీ వల్ల మనకేంటంటే ఆర్థర్ ఏఎల్ హెండ్రిక్స్ రైటర్, జమైకన్ పోయెట్ అండ్ రైటర్. సో హీ రోట్ ఆల్ ది స్టోరీ ఆఫ్ జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేటటువంటి స్టోరీని రాశాడు. అండ్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అంతా కూడా ఈ స్టోరీలో అంశాలన్నీ కూడా మీరు చదవండి ఒకసారి. వన్స్ యూ రీడ్ ఆల్ ద స్టోరీ ఫాస్ట్, చదివిన తర్వాత అందులో ఉండేటటువంటి హార్డ్ వర్డ్స్ గ్లొజారీలో కూడా ఉన్నాయి, వాటిని చూడండి, వాటిని ఫాలో కండి. స్టడీ మీన్స్ స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ అని, అండ్ హైజల్ మీన్స్ రెడ్డిష్ అండ్ గ్రీనిష్ బ్రౌన్. ఎట్ వన్స్ బెక్ అండ్ కాల్ అంటే ఒక్క పిలుపు మీదుగా ఉండటానికి, అంటే చెప్పిన పనిని చేయడం, కనుసన్నలలో మెలగటాన్ని బెక్ అండ్ కాల్ అంటారు. డివైన్ మీన్స్ ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్ బై గెస్సింగ్, అండ్ ఇంపీరియస్లీ మీన్స్ వాటిలీ, బిడ్డింగ్ మీన్స్ ఆర్డరింగ్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హార్డ్ వర్డ్స్ ఒకసారి చూసుకొని అండర్లైన్ చేసేసుకోండి. అండర్లైన్ చేసుకున్న తర్వాత జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేటటువంటి లెసన్ లో ఉండే అంశాలు మీరు చదవండి. ఓకే బాయ్స్, ఈ పని చేయండి. చేశాక మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పేజ్ నెంబర్ 240లో వొకాబులరీ ఉంది. ద గేమ్ ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ బి కాల్డ్ ఏ గేమ్ వాజ్ నాట్ ఎలాబరేట్. ఎలాబరేట్ అనేటటువంటిది అండర్లైన్ చేశాను. అండర్లైన్ చేసి దానిలో 4 మీనింగ్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏమిటి? సింపుల్, డీటెయిల్డ్, బ్రీఫ్, మిస్టీరియస్. ద గేమ్ ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ బి కాల్డ్ ఏ గేమ్ వాజ్ నాట్ ఎలాబరేట్. ఎలాబరేట్ అనేటటువంటి దాన్ని కాంటెక్చువల్ గా ఏమర్థం వస్తుంది? ద గేమ్, if it could be called a game, was not elaborate. Means it's not a simple, detailed, brief, mysterious. Detailed, elaborate means detailed వేలో కాదు. మనం ఏదైతే కథ అనుకున్నామో it's not a elaborate story here. The little boy strode imperiously up and down, politely, respectfully, humbly, proudly. ఇక్కడ అని చెప్పే ముందు ఎట్లా ఉంటాము? How we order others, we order imperiously means proudly. While ordering any servant, the authority will be there in the order. So here 4 words are there: polite, respect, humbly, proudly. This man, I said to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world. Eventually అనటం gradually, finally, immediately, temporarily. Eventually means this man, I said to myself, will puzzle on whether the blacks will eventually rise and rule the world. So blacks will eventually rise and rule the world. Blacks ఎవరైతే ఉన్నారో ఏం చేస్తున్నారు? రైజ్ అండ్ రూల్ ద వరల్డ్. ఒకప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని ఏలే స్థాయికి వస్తారు. గ్రాడ్యువల్లీ గానా, ఫైనల్లీ గానా, ఇమ్మీడియట్లీ, టెంపరీ. గ్రాడ్యువల్లీ, నెమ్మదిగా. Gradually, the blacks will rise, eventually rise and rule the world. So, could it be the little dark boy was the son of a servant in the home and therefore had to do white boy's bidding, advice, instruction, order, suggest? Order. Bid means it's order. The white youngster walked abjectly behind him. Abjectly means the white youngster walked abjectly behind him. Submissively,
So here you see all these vocabulary exercises you have to do. మీరు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి. ఇందులో ఉండేటటువంటి ఆ వర్డ్స్ ను ఏది కరెక్ట్ అయిన వర్డో అక్కడ ఉండే కాంటెక్చువల్ గా గుర్తించగలిగారు. ఇది చేయగలిగితే మీకు ఇది వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ప్రిఫిక్సెస్ అపోజిట్ వర్డ్స్ చేస్తున్నప్పుడు వైల్ మేకింగ్ అపోజిట్ వర్డ్స్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ప్రిఫిక్స్ కానీ హ్యాపీ ఉంది అనుకోండి, దానికి వాట్ ఈస్ ద అపోజిట్ యాంటోనిమ్ ఏంటంటే అన్హ్యాపీ. అన్ ఈజ్ అ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్ అంటే వర్డ్ ఎంబడి కూడా కేర్ఫుల్, కేర్లెస్, వర్డ్ ఎంబడి వచ్చే వాటిని సఫిక్సెస్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ డిస్ సాటిస్ఫైడ్, సాటిస్ఫైడ్, డిస్సాటిస్ఫైడ్. డిస్ అనేటటువంటి దట్ ఈస్ అ ప్రిఫిక్స్. స్పెల్, మిస్స్పెల్. స్పెల్ కు అపోజిట్ వర్డ్ ఏమిటి? మిస్స్పెల్. యాక్సెప్టబుల్ కు ఏం చెప్తున్నాము? యూఎన్ కలిపితే అన్యాక్సెప్టబుల్, నాట్ ఇన్యాక్సెప్టబుల్. చాలా సార్లు మీరు ఏం చేస్తారంటే అన్ కలుపుతుంటారు, అన్హ్యాపీ లాగా అన్నిటికీ అన్ పెడుతుంటారు. కాబట్టి తప్పదు. ఎలక్షన్, రీ ఎలక్షన్. రిలేటెడ్, ఇంటర్ రిలేటెడ్. పే, ప్రీపే. సెన్స్, నాన్ సెన్స్. స్క్రిప్ట్, సూపర్ స్క్రిప్ట్. మెర్జ్, సబ్మెర్జ్. బ్యాక్టీరియల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్. లీగల్, ఇల్లీగల్. మోరల్, ఇమ్మోరల్. ఎక్స్పెన్సివ్, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. రెస్పాన్సిబుల్, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. హ్యాపీ, అన్హ్యాపీ. నోబడి. ఇట్లా వచ్చేటటువంటి వాటిని అంతా కూడా ప్రిఫిక్సెస్ అని అంటారు. ప్రిఫిక్స్, బ్యూటిఫుల్, అగ్లీ, వాటికి వచ్చేటటువంటి కొన్ని మళ్ళీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు పికౌట్ ఆ వర్డ్స్ ని కూడా పికౌట్ చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు వాటికి సంబంధించినటువంటి అపోజిట్ వర్డ్స్ కానీ లేకపోతే అదర్ వర్డ్స్ కానీ లేకపోతే సినోనిమ్స్ కానీ సేమ్ పదాలు ఉండేటటువంటి వాటిని కానీ చేయడం ద్వారా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ లలో మీకు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో రాస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు వొకాబులరీ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటికి ఎట్లాగా హౌ టు ఫార్మ్ అపోజిట్ వర్డ్స్, యాంటోనిమ్స్ ఎట్లా చేయాలి, వాటి పర్యాయపదం ఏమిటి అనేటటువంటిది మీరు మైండ్ లో అనుకోవాలి. మైండ్ లో అనుకొని వాటిని చేయగలిగితే గుడ్ ఫర్ యూ. అది ఆ రకంగా ఎవ్రీ టైం మీరు చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి అది చేయడం ద్వారా మీకు మంచి జరుగుతుంది. ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇది చేయగలుగుతారు. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరంతా కూడా ఈ జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనే లెసన్ చదవండి. చదివి అందులో ఉండేటటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ అపోజిట్ వర్డ్స్ ఏమిటి, లేకపోతే పర్యాయ పదాలు, సినోనిమ్స్, అదర్ సూటబుల్ వర్డ్స్ ఏమిటి, ఇట్లా చేసేసుకొని మీరు గుర్తిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి చెప్తూ టుడే ఐ విల్ ఫినిష్ అండ్ నెక్స్ట్ లెసన్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఉంది. దాని వచ్చే క్లాస్ లో మనం కొనసాగిద్దాం. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇస్ పోయం ఉంటుంది. దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అని ఒక లెసన్ ఉంది. ఈ రెండింటి తర్వాత మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనం ప్రిపేర్ అవుదాం. అంతవరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే చెప్పిన లెసన్స్ బాగా చదవాలి. చదివి ఆ డిస్కోర్స్ ఎట్లా రాయాలి అనేటటువంటి నేర్చుకోవాలి. డిస్కోర్సెస్ లలో కూడా ఎస్సే కానీ, కన్వర్జేషన్ కానీ, లేకపోతే స్పీచ్ కానీ, స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ కానీ, ఇవన్నింటిని జాగ్రత్తగా మీరు చేయగలిగితే బాగుంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీ టీచర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ కావాలి. అప్పుడప్పుడు టీచర్స్ కూడా ఫోన్లో కానీ లేకపోతే స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ అయ్యి అక్కడ వాళ్ళతో కొన్ని డౌట్స్ తెచ్చుకోవడం. ఆ లెసన్ గురించి మీరు చదవకపోతే ఈ ఒక్క క్లాస్ లో మేము పూర్తి చెప్పలేం. ఇక్కడ ఏమిటి చెప్పిందంతా కూడా జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లో ఆథర్ హెండ్రిక్స్ ఒక రోజు వెళ్తూ ఉన్నాడు. అతను రైల్వే స్టేషన్ వెళ్తాడు ప్రతిరోజు. వెళ్తూ అక్కడ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఆ బిల్డింగ్స్, లాన్స్ చూసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఒకరోజు అతను వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక సంఘటన కనిపించింది. అందులో ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే డ్రెస్ వేసుకున్నారు. ఒకే డ్రెస్ వేసుకొని అక్కడ లాన్స్, ఆ గడ్డి మైదానంలో ఆడుకుంటున్నారు. అందులో కాస్త చిన్న పిల్లవాడుగా ఉండేటటువంటి వైట్ బాయ్, తనకన్నా 1 సంవత్సరం వయసు పెద్దగా ఉంటుంది బహుశా, ఆ పిల్లవాడి పైన ఆర్డర్ వేస్తున్నాడు.
జంప్ అంటే జంప్ చేస్తున్నాడు. లేకపోతే ఇక్కడ తిరుగు అంటే అక్కడ తిరుగు అన్నీ చేస్తున్నాడు. ఆ పిల్లవాడు ఈ తెల్ల పిల్లవాడు చెప్పిన దాన్నంతా కూడా పాటిస్తున్నాడు. రైటర్ కాసేపు నిలబడి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏమిటిది? చిన్న పిల్లవాడు ఉండే వైట్ మ్యాన్ చెప్తే, ఇంకా బ్లాక్ పీపుల్ ఈ పని చేస్తున్నారా? అంటే ఇంకా జాతి వివక్షత కొనసాగుతుందా? వర్ణ వివక్షత కొనసాగుతుందా? అంటే బ్లాక్స్ పైన తెల్లవాళ్ళ యొక్క ఈ హక్కులు కాలరాస్తున్నాడా? హ్యూమన్ రైట్స్ లేవా? అని అనుకుని ఆఫీస్‌కి వెళ్ళాడతను. అట్లే వెళ్లి తను స్టేషన్‌కి వెళ్లి మైండ్ అంతా కూడా అదే గందరబిందరగా ఉంది ఆ రోజంతా కూడా. మళ్ళీ తిరిగి ఈవినింగ్ వస్తున్నప్పుడు చూసాడు అటువైపు. కానీ ఆ పిల్లలు లేరు. కానీ మైండ్ ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా హి థాట్ ద సేమ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మై జమాకా? జమైకాకి ఏం జరిగింది? ఇక్కడ పిల్లలలో గాని ఇంకా ఇది జరుగుతుందా అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మార్నింగ్ ట్రామ్ కార్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అతను మళ్ళీ చూసాడు. చూసి అది నిజంగా కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ రోజు చూస్తే మళ్ళీ పిల్లలున్నారు ఇద్దరు ఉదయమే. నల్ల పిల్లవాడున్నాడు, తెల్ల పిల్లవాడున్నాడు. కానీ ఈరోజు నల్ల పిల్లవాడు అధికారం చేస్తున్నాడు. తెల్ల పిల్లవాడు వింటూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నిజంగా కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏంటి ఈరోజు ఏంటి? నిన్నేమో అట్లా అనుకున్నాడు. ఈరోజు ఇట్లా జరుగుతుంది. ఏంటి అంటే ఆ నల్ల పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? తెల్ల పిల్లవాడిని మళ్ళీ ఈరోజు ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు. గెట్ మీ ఎ బనానా, గో అండ్ బ్రింగ్ వాటర్. ఆ పిల్లవాడు తెచ్చి అన్నీ ఇస్తున్నాడు. అన్నీ ఇచ్చి సబ్మిసివ్‌గా నిలబడి ఉన్నాడు. అది చూసి ఓహో! ఇది గేమ్ ఉన్నట్టుగా ఉంది అని అనుకోని అక్కడ ఒక వ్యక్తి గేట్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చూసారా ఆ పిల్లలు ఎంత చక్కగా ఆడుతున్నారు. హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్. దట్స్ ద గేమ్. డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ ద రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్. అది వాళ్ళిద్దరు పిల్లల మధ్యలో ఏమాత్రం వాళ్ళకు వర్ణ విచక్షణ లేదు. రంగు గురించినటువంటి భేదభావం లేకుండా ఎట్లా ఆడుతున్నారంటే అతను నవ్వాడు. నో, నో మీరు అనుకుంటారని తెలుసు. కానీ ఆ పిల్లలు నా పిల్లలే ఇద్దరు. ఆ ఇద్దరు నా కొడుకులే. అక్కడ నిలబడ్డ ఆవిడ నా భార్య అని చెప్పి చూయించాడు. ఆమె ఈయన వైట్ మ్యాన్ డా డార్క్ వైఫ్. వాళ్ళిద్దరికి పుట్టిన పిల్లలు వీళ్ళు. డైలీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవ్రీ డే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ థిస్ గేమ్. ఎవ్రీ డే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ థిస్ గేమ్. ఈ రకంగా గేమ్ ఆడుకుంటున్నారు. ఆ గేమ్ చూసి నిజంగా కూడా ఆయన మైండ్‌కంత ఇదైపోయింది. అంతకు ముందు రోజు చాలా బాధపడ్డాడు. ఈ రోజేమో నిజంగా కూడా అంటే మనం ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ పూర్తి చూసాక కానీ వి కెనాట్ నో ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ థాట్. కంక్లూజన్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించలేం. కాబట్టి ఈ అంశాలన్నీ మనం మళ్ళీ మీరు కూడా చదవండి ఒకసారి. జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది. ఫ్రాగ్మెంట్ మీన్స్ ఎ పీస్, స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ స్టోరీ. అందులో అంటే జమైకాలో జరిగిన ఒక చిన్న వృత్తాంతాన్ని ఒక చిన్న కథను మనకిచ్చారు. ఆ కథ ద్వారా ఆ కథలో ఉండే ఇన్సిడెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ గురించి. అంటే నిజంగా కూడా బ్లాక్స్ పైన వైట్స్ యొక్క గొప్పతనం, వైట్స్ బ్లాక్ పైన గొప్పతనం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అక్కడ. అవన్నీ ఏవి లేవు అక్కడ జమైకాలో అని కాస్త ఇచ్చేయడానికి ఈ స్టోరీని అతను ఇచ్చేశాడు. ఫ్రెడరిక్ ఆల్సో హి వాస్ బోర్న్ ఇన్ జమైకా. జమైకాలో పుట్టి అతని మదర్ కూడా వాస్ ఎ ఫ్రెంచ్ మదర్ టు జమైకన్ ఫాదర్. కాబట్టి ఈ స్టోరీ మీరు చదవాలి. చదివి అందులో ఉండేటటువంటి వర్డ్స్‌నన్నీ కూడా అండర్‌లైన్ చేసేసుకోండి. అండర్‌లైన్ చేసేసుకొని మీకు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దెన్ యూ కెన్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ విత్ దిస్ ఐ ఫినిష్ today's lesson and tomorrow we can go for other uh, poem. Once upon a time and what is my name. ఈ 2 కూడా ఉన్నాయి. ఆ రెండింటి గురించి మనం అంతవరకు టిల్ దెన్ గుడ్ బై అండ్ స్టే సేఫ్. అందరూ కూడా సేఫ్‌గా ఉండాలి. అందరూ చక్కగా మీ పనులలో ఉండాలని చెప్తూ ఐ లీవ్ దిస్ క్లాస్. టుడే ఐ లీవ్ యూ. ఓకే. బాయ్. బాయ్.